You all went to the Gita-Джаянти program? Вы все ходили на программу Гита-Джаянти там вот? Huh? Yeah. Yeah. Ходили туда на программу? We're walking by. А кто-то читал, может быть, сам Бхагавад Гиту сегодня? We were reading Bhagavad Gita at home. Whole, half. Om Jayanti Midandasya Jananjanan Shalakayo Chakshuran Manitanjina Tasmai Shri Guravi Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Garatha Shiva Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare. I got 2 Bhagavad Gita today. Я вот 2 Бхагавад Гиты даже сегодня получил. Auspicious to give Bhagavad Gita. Очень благоприятно сегодня раздавать Бхагавад Гиты. Bhagavad Gita. What shloka do you like best? А какую шлоку мы хотим почитать? Your favorite? Вашу любимую говорю. What was the first shloka you remembered? Какую первую шлоку, которую вы запомнили, была? Дритараштра Увача. Дритараштра Увача. Дхармакшатрия Курукшатрия. Не, да? Дхармакшатрия Курукшатрия. А кто еще какую первую запомнил? Тадвидхи Пранипатена. Тадвидхи Пранипатена Парипрашнана Савы. А кто еще? Сарва Дхарман Паритеча. Very popular one. Вот это, да, известная. Who knows the Sarvadanam Parityaja Sanskrit? Кто знает весь санскрит Сарвадарам Паритяджа? You like that? Krishna is asking you to surrender everything. И как вам нравится, что Кришна просит, чтобы вы все ему отдали, предались? Sarva Dharma, whatever is your Dharma, you think is your Dharma. То есть все, что бы вы ни думали, что является вашей дharмой. How you identify yourself? С чем вы себя отождествляете? So Krishna says you give up all of that Dharma. И Кришна говорит, от всей такой дharмы вы должны отказаться. And just surrender unto me. И просто предайтесь мне. When I was reading Gita for the first time, Когда я первый раз читал Гиту, and I was on the 18th chapter, и когда дошел до 18 главы, and I knew that 1866, я знал, что вот именно 1866 Krishna is going to ask me to give up everything and surrender to him. Кришна меня попросит от всего отказаться и все ему отдать. So just a couple of slokas away I was reading and I thought, И in a couple of slokas Krishna is going to ask me to give up everything and surrender. несколько шлок осталось до этой 66-й, я как думал, сейчас Кришна меня попросит все ему отдать, от всего отказаться. And I actually felt shy. И я почувствовал таким себя очень смиренным, стыдливым. Because I always wanted to surrender to Krishna. Now Krishna's directly. You wanted. Yeah. Потому что я всегда хотел предаться Кришне, но теперь Кришна непосредственно это просит. Everybody wants Krishna when as soon as they know about Krishna,
То, что все на самом деле, как только они узнают о Кришне, они все хотят предаться. So, the first time I heard about Bhagavad Gita, it was becoming popular in the 1960s. Первый раз я услышала о Бхагавад-гите, на самом деле она стала очень известной книгой в 60-е годы. Due to Prabhupada's presence there in America. Благодаря присутствию Шрилы Прабхупады в Америке. And he had introduced the Bhagavad Gita as it is. И он представил эту Бхагавад-гиту, как она есть. And people at that time there was a lot of seekers for the truth going on at that time, due to Prabhupada's presence. И как раз в то время очень много людей искали истину. То есть благодаря присутствию Шрилы Прабхупады многие люди, они хотели найти истину в этот момент. You know, he pushed the whole presence up by his appearance here. Просто благодаря своему явлению он подталкивал все вот это вот настроение людей. Just like when Caitanya-charitamrita appeared here 530 years. Так же, как Господь Чайтанья-Махапрабху, который появился здесь 530 лет назад. Yeah, due to Prabhupada's Chaitanya Mahaprabhu's presence here in Mayapur, then the whole consciousness was picked up. Благодаря присутствию Чайтанья-Махапрабху здесь в Майяпуре все сознание людей, оно было поднято. Not only here, but all over the world. Возвышено, и даже не только здесь, а по всему миру. When Mahaprabhu at that time, especially in Europe, it was we call the Renaissance period. И особенно в это время, особенно в Европе, этот период называется период Ренессанса. And all the great artists came at that time. They were painting all religious stuff, you know, on the Vatican and things like that. Big temples were coming up. То есть большие храмы строились в Ватикан, все эти известные художники, которые расписывали храмы, они как раз в это время появились. And the music was also, Prabhupada said, I think it was Beethoven, he was very close to the celestial sound, residents who have celestial sounds. И музыка тоже была на высоте в то время. Шрила Прабхупада даже про Бетховена говорил, что его музыка очень близка к звучанию небесной музыки. Yeah, so as Mahaprabhu pushed up the consciousness, so similarly Prabhupada also. Таким образом, Махапрабху, он просто заставил возвыситься сознание людей, также Шрила Прабхупада. So people were talking about Bhagavad Gita and reading Bhagavad Gita. И люди говорили о Бхагавад-гите, даже читали Бхагавад-гиту. But the first time I asked my friend, he was telling me we've got to get the Gita. Первый раз я спросила своего друга, у тебя есть Гита? And I said, what's the Gita? Я спросила, что это такое, Гита? I said, is it something like the Bible? И что-то такое типа Библии? He said, I don't know. Он сказал, я не знаю. But like it's a thing to do now. Ну просто я делаю то, что многие сейчас делают, мне нравится это делать. And other my friends, I asked, what is Krishna? I just heard. И у других друзей я тоже своих спросила, я услышала Кришна, я у них спросила, что такое Кришна? And they said, I think it means the Indian alphabet. И один друг сказал, мне кажется, это значит индийский алфавит. Krishna is everything, I guess. From A to Z, he's everything. Ну, я так подумал, ну, наверное, Кришна же это все в себя включает, наверное, и это тоже. Yeah, but that was, I was
25, 26 years old before I heard the name of Krishna. Мне было где-то 25-26 лет, первый раз, когда я услышала имя Кришны. And that was due to Prabhupada's chanting Hare Krishna and spreading Hare Krishna in the Western world. I never. That was due to Srila Это было Prabhupada. благодаря Шриле Прабхупаде, который распространял в западном мире послание Харе Кришны. So, I also, I remember writing a Vyasa Puja offering to Prabhupada. Однажды, помню, я писал подношение Шри Прабхупаде на Висапуджи. I was at Bhakta at that time. I just joined here in Calcutta. И я был молодым преданным, в то время только лишь присоединился к Искон в Калькутте. And the devotee said it's Prabhupada's appearance that you should write something for him. И преданные сказали, что наступает день явления Шрилы Прабхупады, и ты тоже должен что-то ему написать. So I wrote something, and I remember part of it. It said that how I met the devotees there in Jagannath Puri. И я написала что-то, и вот часть я помню, я там описывал, что я встретил преданных в Джаганнатхапури. And yeah, that's right. I met the devotees in Puri. They were chanting Hare Krishna. It was Ratha Yaksha. Это была Радха-ятра, праздник, и преданные воспевали Харе Кришну. And oh yeah, so I wrote in these the Vyas Puja offering. So the devotees, they took me to the ashram and they showed me a version of the Bhagavad Gita. И я написала, что преданные, они отвели меня в ашрам и показали мне ваше издание Бхагавад-гиты. And it was called Bhagavad Gita as it is. И они мне сказали, это Бхагавад-гита, как она есть. Which was what I wanted to hear. И это как раз то, что я хотела услышать. And then I wrote, then when I opened the pages, what was it? I can't remember. И я тогда написал, и когда я открыл страницы, when I opened the pages, there it was, as it is, as it always was, as it always will be. И когда я открыл страницы, я увидел, вот оно, как оно есть, как оно было, как оно всегда будет. God, Krishna, a person. Бог, Кришна, Он личность. Because I had my own another Bhagavad Gita, not Prabhupada's Gita. Потому что у меня была еще собственная Бхагавад-гита, но не написанная Прабхупадой. And I couldn't understand much of it. И я на самом деле многого там не мог понять. But when you read Bhagavad Gita as it is, immediately, so clear, everything. Krishna jumps out the pages. Читаете Бхагавад-гиту, как она есть, все немедленно проясняется. Просто Кришна выпрыгивает со страниц к вам. Yeah, so I was so happy to. All my questions were answered by the devotees. И на все мои вопросы преданные ответили. So that was part of the offering. И это было частью моего подношения. Yeah, I said, who is this person? He is God's gift to mankind. И я думал, кто эта личность? Это подарок Богу, человечеству. Because he's brought all the devotees together, give them knowledge, give them devotional service, given temples, worship of Radha and Krishna, prasadam. Потому что Он собрал всех преданных вместе, Он дал им это знание, дал храмы, дал поклонение Кришне, дал прасадам. So
Yeah, I came to India in maybe 1970. В Индию я приехал где-то в 1970 году. And then I had a change of consciousness, И у меня philosophical change. поменялось сознание очень сильно, философская перемена. And then I went back to England Но потом я опять вернулся в Англию. and I said to Pankajangri, let's go. И я сказал Панкаджангри, поехали. We go to the Holy Land. Мы едем в Святую Землю. He said, where is that? Jerusalem? А он спросил, это где, Иерусалим, что ли? I said, forget Jerusalem. Я ему говорю, ты забудь Иерусалим. They go to India. Мы едем в Индию. That's the place for knowledge. And Это место знания. so then again, we came back together, Pankajangri. И снова мы уже приехали вместе, я и Панкаджангри Прабху. So I had Bhagavad Gita, not Prabhupada's, another Gita. И у меня была Гита, не Шилы Прабхупады, другая. And Pankajangri had the Tibetan Book of the Dead. И у Панкаджангри Прабху была какая-то тибетская книга мертвых с собой. I don't know if you've seen that book. It's heavy. I couldn't understand it at all. Не знаю, видели вы или нет, но она очень сложная, я ничего там не мог понять. But it was to do with birth and death. So the No. philosophy was there. Так как она была по ту сторону, так сказать, рождения и смерти, то там была какая-то философия. So I remember one time I was on a bus in India somewhere, was it? Pakistan. No, in India. И я помню, однажды где-то в автобусе мы ехали, может, в Пакистан, нет, в Индии, наверное. And I was talking to this. There was another hippie. It was the hippie days, so many hippies were coming in. Seekers there. И я разговаривала с другим молодым человеком, он тоже такой хиппи был. В то время многие хиппи приезжали в Индию и ищущие. So I started to speak. I said, you know Bhagavad Gita? И я стала с ним разговаривать, я у него спросила, а ты знаешь о Бхагавад-гите? She said, yes, but I don't follow because it's promoting violence. It's on the battlefield. She, it was a girl, yeah? And она сказала, нет, я знаю, но я не читаю, потому что она пропагандирует насилие, потому что там поле битвы и все такое. Anyway, I somehow or another she accepted it. And she said, oh yeah, from the angle of vision, okay. Но потом она как-то приняла мое мнение, сказала, ну, с этой точки зрения, в принципе, да. I said, it's not non-violent. Я ей сказала, нет, она вообще не пропагандирует никакого насилия. But afterwards I was thinking, what on earth did I say? I can't remember anything, but somehow or another I was preaching, but I couldn't remember А потом я подумала, what I said or why she was convinced. и я подумала, что я там такое ей говорила, что я вообще, я ничего не помню, и почему она убедилась и приняла мою точку зрения. Anyway, because of my philosophical change in consciousness, I became a seeker of the truth. Из-за этой философской перемены моего сознания я стала искать истину. So I was with Pankajangri and we had another two friends with us. Мы были с Панкаджангри Прабху, еще два друга с нами было. They also became devotees, got initiated by Prabhupada. И они тоже стали преданными и получили инициацию Шрилы Прабхупады. But we were on the train, I think we were coming from Delhi, Мы были в поезде, мне кажется, мы из Дели ехали. and we were coming down, we was going to Nepal. И в Непал ехали. So we were on the train, Были на поезде, and I was talking to some person, some man, и я с кем-то разговаривала, с каким-то человеком, and I was speaking to him about Bhagavad Gita. и разговаривала с ним о Бхагавад-гите. And he said, actually, we're going past the station, but Kurukshetra is here. We're going through it in the next stop or something like that. И он мне сказал, а ты знаешь, что на самом деле мы сейчас едем как раз в этой местности. Следующая станция будет вот как раз Курукшетра или как раз рядом.
So then the station came, Kurukshetra. И вот это вот пришла, как раз мы подъехали к станции Курукшетра. And then I said to Pangajangi, my two friends, I'll see you later in Nepal. И я сказал Пангаджангри и своим двум другим друзьям, ладно, увидимся потом позже в Непале. They said, what are you doing? Where are you going? Они мне говорят, ты что делаешь? Ты куда пошел? I said, it's for my, it's good for me if I go to this place, it's for my advancement. Я им сказал, это будет очень здорово для моего продвижения, если я сейчас выйду в этом месте. So I jumped off at the station. И я спрыгнул на этой станции. And they were they didn't know what was really happening because Они ничего не поняли, что случилось. I was just talking to a man on the train and suddenly he jumped. Я только что нормально, спокойно разговаривал с человеком в поезде, и вдруг неожиданно взял и выпрыгнул. Yeah. Anyway, then I met the devotees. И потом я встретил преданных. This was I've met the devotees actually in London, but I never spoke to them. I just seen them in different clubs and. И я на самом деле первый раз видел преданных еще в Лондоне, но как-то я никогда с ними не разговаривал, я их видел в клубах. So the devotees were there. It was Rath Yatra. The deities were out on the street, and few devotees came from Calcutta and went to Puri. И была Радхаятра, время Радхаятры в Пури, и несколько преданных, они приехали из Калькутты на этот праздник Радхаятры туда. So the first question I asked that why you are chanting Krishna's names? И первый вопрос, который я задала им, я спросила, почему вы повторяете имена Кришны? According to Hindu philosophy, we get Brahma, Vishnu, Mahesh. В соответствии Brahma, Shiva and Vishnu. с философией индуизма ведь надо 3 имени повторять: Брахма, Вишну, Махеш. This is considered the topmost thing in Hinduism. В хиндуизме это считается самая вершина совершенства. At least my understanding. Ну, это то, до чего я дошел в своем понимании. So I said, why don't chant Krishna's name? You're chanting Shiva, Brahma, and Vishnu. Why you don't chant Krishna's name? They said? No, sorry. I said, why do you chant Krishna's? Why you're not chanting Brahma, Vishnu, Mahesh, these names? И я спросил, почему вы повторяете только имена Кришны? Почему вы не повторяете Брахма, Вишну, Махеш? And he said, we chant Krishna's names because Krishna is the supreme personality of Godhead. И они мне сказали, мы повторяем имена Кришны, потому что Кришна — верховная личность Бога. And it just struck me. Это меня просто до глубины души поразило. I said, I've been in India for about a year. I've meeting so many sadhus, and nobody told me God was a person before. И целый год уже я был в Индии, с разными саду встречался. Никто мне до этого не сказал, что Бог — это личность. And I didn't have any. I was stumped. И мне нечего было им сказать, я просто вот застыл. Usually I have always had so many arguments, but I was. Обычно у меня очень много чего ответить и много аргументов. Anyway, then they showed me Prabhupada's Bhagavad Gita as it is. Но так или иначе, они мне показали Бхагавад Гиту Шрилы Прабхупады, Бхагавад Гиту, как она есть. Gita-Джаянти ки. Джай. And there's one thing I went to as a 15th chapter, Purushottam Yoga. И вот есть 15 глава, называется Пурушоттама йога.
Purushottam Yoga. Yeah, so this chapter, Krishna is speaking, there are two classes of persons. И в этой главе Кришна описывает два рода людей. Shara, Akshara. There's the fallible and there's the infallible. Шара и Акшара. Непогрешимые и склонные к падению. All living entities conditioned in this material world, they're all fallible. Все живые существа, обусловленные в этом мире, они все склонны к падению. They're Brahman, but they're covered. Они тоже браман, но они покрыты. And then there's another Brahman that's uncovered, they're liberated. Но есть другой браман, который не покрыт, освобожденный. And they all live in the spiritual world. И все эти души живут в духовном мире. So that I could understand that there's a temporary nature and there's a transcendental nature. И вот читая это, я мог понять, что есть обусловленная природа, а есть освобожденная природа, трансцендентная. But then Krishna, because he's talking about two, a conditioned soul and a liberated soul, and then he says, then I enter into these worlds as the Paramatma, as the Parabrahman, the Supreme Brahman, and I maintain all these worlds, Krishna says. И тут Кришна говорит, что несмотря на то, что есть склонные к падению живые существа, освобожденные, я тоже вхожу в этот мир, и я поддерживаю весь этот мир. So that I couldn't understand. Это я не мог понять. Because 99% Mayavad in India, since Prabhupada before, but the 99% Mayavadi. So do they understand there's a liberated soul, and then a conditioned soul, he can become liberated? Так как в Индии почти 99% майявади, особенно до Прабхупады так было, то они все говорят, что есть обусловленные живые существа, но потом они все могут освободиться. So what is this other one? Krishna says, then I enter into these worlds and I maintain them. Но что же это, кто это другой? Он говорит, Кришна, я вхожу в эти миры, я их поддерживаю. So now you've got three Brahmans. You've got a conditioned Brahman, you've got a liberated Brahman, and you've got the Para-Brahman. То есть, получается, у нас теперь три категории брамана. Обусловленный браман, освобожденный браман и пара-браман. So it goes against the philosophy of Mayavad, that everything is one. То есть это вообще идет совершенно против философии Майявады, которые говорят все едино. So that I couldn't understand. Это я не мог понять. And the Gitas I read, when they come to this shloka, they don't comment. Because they can't comment. Гиты, которые раньше читал, все, которые доходят до этой шлоки, они просто пропускают ее и не комментируют. Не могут этого понять. So I was always wondering, what is that? How can it be another Brahman? There's oneness, we're trying to get to oneness. Я все пытался понять, я не мог понять, кто же это такой, другой браман, ведь все же единство, мы же пытаемся обрести единство. And now we got three Brahmans, so where is it? А теперь у нас третья категория брамана. Что это такое? We're all searching for that one. На самом деле все мы ищем этого одного. I saw Mukunda one. The devotees were in one nightclub, and Mukunda was speaking. He taught us how to dance the Swami step.
И однажды мы были в ночном клубе в Лондоне, и я увидел Мукунду Махараджа, и преданные учили, как танцевать с вами степ. Yeah, he taught us how to chant Hare Krishna and do the Swami step. Они учили нас, как повторять, петь Харе Кришна и танцевать такой вот шаг с вами. But he was saying, he gave a little lecture, И and он he дал- said, we do everything for the one. Everything we are doing is for the one. И он давал лекцию, и он сказал, мы все здесь делаем ради единства, ради одной цели. I think he's trying to be cool, because we're in the middle of the night in this nightclub. You can imagine what kind of a consciousness. So I think he was trying to be cool. He didn't say Krishna is the Supreme Person. We do everything for Krishna. He said we do everything for the one. И мне кажется, просто он хотел быть таким крутым. Представьте себе, это ночной клуб, какое сознание там было у людей в то время. И он не сказал, что мы делаем все ради Кришны, он сказал, мы делаем все ради одного. So I thought, what's the difference between these Hare Krishnas and everyone else? We're all doing it for the one. We're all seeking for that one. И тогда я думал потом, а какая разница между Харе Кришной и вот всеми другими? Мы все ищем вот этого единства, вот этого одного. So then we read, this is one of the first things I looked for. I asked them this when they started to preach to me. И вот это первое, что я попытался найти, когда они мне проповедовали. There are two classes of beings, the fallible and the infallible. In the material world, every living entity is fallible, and in the spiritual world, every living entity is infallible. Which slok? 15, chapter 15, text 16. Есть два No, типа... no, it's- Yes, yeah, 16. 16. Есть два типа живых существ, подверженные изменениям и неизменные. В материальном мире каждое живое существо подвержено изменениям, а всех жителей духовного мира называют неизменными. So in the purport, Srila Prabhupada says the Kashara Sarvabhutani means they are fallible. Комментарий Шрила Прабхупады говорит, Сарва Бхутани значит, они склонны к падению. But those who are in oneness with the Supreme Personality of Godhead are called infallible. Но те, кто находится в единстве с Верховным Господом, они непогрешимы. And oneness does not mean that they have no individuality, but that there is no disunity. Единство значит не то, что у них нет индивидуальности. And then It means, second part? there is no disunity. Что у них нету разъединенности. No disunity. So Prabhupada summed it up, the whole, what is that one? Prabhupada just summed everything up. We're all searching. And probably in one sentence, Prabhupada just... И в одном предложении Шрила Прабхупада здесь все объясняет, что мы все ищем этого единства. It's not that there is no individuality, but there's no disunity. Но это не значит, что потом у нас не будет индивидуальности, у нас просто не будет разобщенности. So when I read that killed all that Mayavad, I was... И когда я это прочитал, это во мне всю Майяваду убило. So they can't answer that. Они на это не могут Question. ответить. Actually, one time I had 3 Bhagavad Gitas. И однажды я даже 3 Бхагавад Гиты прочитала. I have my Gita. Pankajanga had a little Gita from Gorakhpur, Gita Press. У меня своя The была famous Гита, а у Панкджанг Прабху была тоже Гита из Горакхпура, Гита Пресс. And someone gave me a Bhagavad Gita by Christopher Isherwood, И еще одну какую-то вот странную Бхагавад Гиту мне кто-то дал. some scholar in America. Один ученый в Америке. He wrote many books. Он написал много книг.
But I put the three same page. И я все их открыл на той же самой странице, But I couldn't get anything. но ничего не понял оттуда. Especially this part, nobody can Особенно comment on it. именно вот эту часть, но никто не мог толково ничего прокомментировать по этому поводу. They're trying to get rid of all duality. There's no duality. То есть они пытались освободиться от любой двойственности. Нет двойственности. So they just skip it. They don't comment. Поэтому они просто пропускали этот стих. The Prabhupada just brings everything to light. Но Шрила Прабхупада, он все освещает, он все высвечивает светом. So, yeah, that was it. They told me Krishna is the supreme personality of Godhead. И потом, поэтому это было для меня концом. Они мне сказали, Кришна — верховная личность Бога. And you get these different jivas, the conditioned jiva, liberated jiva, and the Paramatma. И есть разные дживы. Есть дживы, обусловленные, освобожденные, и параматма. And then Krishna says, in Vishwanath Chakrabarti Thakur's commentary, и потом Кришна говорит, как комментирует Вишванат Чакраварти Такур, Krishna says, I am celebrated because I am beyond the fallible, I'm beyond the infallible Brahman, I'm beyond the fallible Brahman, and even I'm beyond the Para-Brahman, the Paramatma. И Кришна говорит, что я на самом деле самый известный, потому что я выше обусловленных, выше освобожденных, даже выше параматмы. So now there's 4 Brahmans. И теперь 4 брамана. How can you have 4 Brahmans? Как вообще такое может быть 4 брамана? Yeah, because I'm celebrated, I'm beyond the conditioned Brahman, the Paramatma, and I'm also beyond all of the different avatars like Ram and Shinga and all that. И я самый известный, я известен выше обусловленного освобожденного брамана, выше параматмы, выше всех воплощений инкарнации Бога. Therefore, I am known as Purushottam. Поэтому меня зовут Пурушоттам. Krishna likes this name. Кришне очень нравится это имя. Purushottam means above all others. Пурушоттам значит выше всех остальных. So Krishna says, I am beyond all the Brahmans, the conditioners, liberated Brahman, and all the different Vishnu Murti forms. Therefore, I am celebrated as the greatest. Krishna likes this. I am the greatest. И Кришна говорит, я выше всех, выше обусловленного брамана, освобожденного брамана, параматмы, всех Вишну Мурти форм. И Кришна очень гордо, ему нравится, поэтому я известен как Пурушоттам, я выше всех. Yeah. Yeah. 3 days later, I was in Calcutta temple and I never left. И через 3 дня уже я был в храме в Калькутте и вот не ушел никуда, никогда. So this is the power of reading Prabhupada's Gita. Вот таково могущество чтения Бхагавад Гиты Шрилы Прабхупады. Prabhupada said, when I went to America, there was about 600 different versions of Bhagavad Gita. И Шрила Прабхупада сказал, когда я поехал в Америку, там уже было где-то 600 разных изданий Бхагавад Гиты. Different scholars and yogis and philosophers, they go to America and presenting their... Разные ученые, йоги, там разные другие философы едут в Америку, чтобы представить там свои мысли. But of all their translations and of all the explanations of all these different yoga, didn't make one devotee of Krishna. Ну, из всего этого представления разных философских знаний Бхагавад-гиты, версий разных Бхагавад-гиты, никто не стал, ни одного преданного не стало из-за прочтения этих книг. But since we have presented Bhagavad Gita as it is, thousands and thousands of devotees. Но с того момента, как мы стали представлять эту Бхагавад-гиту, как она есть, появилось тысячи и тысячи преданных. Not just simply accepting the philosophy, but giving their whole lives, wearing dhotis and saris and tilak and eating habits, everything is completely... Не просто люди, которые стали принимать философию, которые просто полностью предались и полностью изменили свои жизни, одели сари в дхоти, изменили свои привычки в еде и так далее, полностью изменились.
This is benefit of hearing from a pure devotee. Even one moment's association can just change your life. Таково благо общения с чистым преданным. Даже мгновение общения с ним может изменить таким образом жизнь. When Prabhupada was he was rewriting Bhagavad Gita, I think, because И Шрила Прабхупада, он переписывал Бхагавад Гиту. He was writing, and Hayagriva Prabhu, his disciple, was proofreading or Prabhupada's Gita, Bhagavad Gita. И Шрила Прабхупада писал, и Хайагрива, ученик Шрила Прабхупады, Хайагрива Прабху, он ее перечитывал. Hayagriva is an English professor, so Prabhupada said you can maybe proofread or whatever it was. Check the books. И Хайагрива Прабху, он был профессором по английскому языку, и поэтому Шрила Прабхупада ему доверил, что ты можешь проверять, корректировать там английский как-то. So then Hayagriva Prabhu said, Prabhupada, he said, in your Gita, you used exactly the same translation as that. There's a big Mayavadi who also wrote Bhagavad Gita, or tried to translate it. You used exactly the same translation as this Mayavadi is used in his Bhagavad Gita, Prabhupada. И Хайагрива Прабху, когда читал, он однажды пришел к Шриле Прабхупаде с вопросом, он сказал: Шрила Прабхупада, смотрите, тут на один стих перевод вы написали, он в точности совпадает с переводом одного Майавади, тоже, который переводил Бхагавад Гиту. And Prabhupada nonchalantly just, that's all right, he said, any translation will do. И Прабхупада так небрежно сказал: ну, это все нормально, любой перевод подойдет. Any translation will do. То есть любой перевод мы можем читать, он подойдет. Then he said, but what is needed is the Vaishnava purports. That is what is lacking in the world today, the Vaishnava purports. Но то, что нам нужно, необходимо, это комментарий Вайшнав. Вот чего не хватает этого это миру, этому комментарий Вайшнав. Prabhupada said the translation is there in the original Sanskrit, if you want to read. То есть Прабхупада говорил, изначальный санскрит и перевод будет одинаковый, если вы хотите читать. But it's the purports of the Vaishnavas. That is what is lacking in the world. Но вот именно комментарий вайшнавов, вот этого не хватает этому миру. So, Bhagavad Gita is... Prabhupada always went to Bhagavad Gita. Whenever he's asked for a question, И Прабхупада все время ссылался на Бхагавад Гиту, когда бы ему не задавали вопрос. he would always immediately go quote from Bhagavad Gita. Он немедленно находил какую-то цитату из Бхагавад Гиты. Prabhupada said, because everything is actually in Bhagavad Gita. И он говорил, на самом деле все есть в Бхагавад Гите. How to live socially, the philosophy, Как жить politics, социальной жизнью, вся философия, все о политике. everything is so concise. Krishna's words are so concise. То есть все там есть, слова Кришны, они очень точные. When he went to school, Sandipani Muni's school with Balaram, they got the blessing from their teacher. И когда Кришна и Баларама ходили в школу Сандипани Муни, они получили благословение от своего учителя. That whatever you speak will be eternally fresh. Все, что вы не скажете, будет вечно свежо. So we see like that in Gita, it's always fresh. You read it again and different meanings are coming out. И как мы видим это, например, в Бхагавад Гите, каждый раз, когда мы читаем, какие-то новые значения появляются, это все время новое и свежо. So in this 15th chapter,
it's showing actually how we're completely dependent on Krishna. И вот в этой 15 главе показывается, как полностью мы зависим от Кришны. So 17 is called the Purushottam Yoga, or the Yoga of the Supreme Person. Пурушоттама йога или йога высшей личности. And first he talks about the banyan tree, Сначала он говорит о баняновом дереве, upside down banyan tree, которое растет вверх, and how корнями вниз the головой. leaves represent the Vedic hymns and the different creepers. It represents the whole material cosmos. То есть как листики представляют ведические гимны, и все это дерево представляет космос. And it's like a reflection, the material world is a reflection of the spiritual world. И как материальный мир является отражением духовного мира. So just like if you see a banyan tree on the next to a pond or water, you see the reflection, it'll be upside down. Как, например, если вы подойдете к водоему, к какому-то озеру, вы увидите это баняновое дерево, и в воде вы увидите отражение, что как будто дерево растет вниз головой. So yeah, so it's very, very difficult to find out the root of this banyan tree, И or the очень-очень source of it. сложно найти изначальный корень, источник этого банянового дерева. In Calcutta, they have a botanical garden there. I don't know if anybody's ever been there. В Калькутте у них есть ботанический сад, не знаю, кто-то был там, нет? And they have a banyan tree there. И у них там тоже есть баняновое дерево. And you know the banyan tree has branches, and another one, the roots come down, they form another tree. И знаете, у банянового дерева такие ветки, из этих веток растут опять корни, и они формируют еще одно дерево. So this banyan tree, it's all, you can't make out which is the real tree. They say if anybody finds out the original tree, you get 1 lakh of rupees. И на самом деле, когда такое баняновое дерево разрастается, очень сложно найти изначальный первый корень. И они даже там дают награду. Если кто-то найдет изначальный корень этого дерева, они дают 1 лак рупий. And if you're there, you see, well, that looks like it's a fat tree. That looks like one of them. And then you go a bit closer. Oh no, that's it. There, it's coming. And then you have a look. No, it's that. Look, that one. It's very difficult. It's impossible to find. И если вы туда попадете, вы вдруг увидите, вроде вот эта часть такая толстая, как будто ствол большой, подходите, смотрите, нет, а вот там, да, вот это больше. И вот так вы путаетесь. So it's very difficult to understand how this material world is situated. Очень сложно понять, и как же устроен этот материальный мир. But the idea is to cut down this banyan tree of illusion. Но смысл в том, что нужно срезать это баняновое дерево, срубить его, эту иллюзию. So yes, so Krishna is giving us the knowledge on how we can cut down these trees, this banyan tree, or cut off our attachment to this illusory, and give that attachment to Krishna. И Кришна, Он дает нам это знание, и также дает знание, как же нам срезать эту иллюзию и как привязаться к Кришне. And then you should make your goal, go to that place from which there is no return, the eternal abode of the Lord. И затем человек должен сделать своей целью попасть в то место, в ту обитель, из которого уже никто никогда не возвращается. So don't stay in the material world. Не Go out, оставайтесь. back home, back to God. Не оставайтесь в материальном мире, возвращайтесь обратно к Богу. So Krishna has given us this information. И Кришна дает нам здесь эту информацию. Now he has a supreme abode that's not illuminated by electricity or stars or sun. Self-illuminous. И он рассказывает о том, что у него есть вечная обитель, которую не освещает ни электричество, ни солнце, ни луна, никакие звезды, она сама самосветящаяся.
And Krishna tells us how the living entity is transmigrating from one body to another, to another, to another. И еще Кришна рассказывает, как живое существо, оно переселяется из одного тела в другое, и в другое, и в другое. But nobody can see actually what's happening. Но на самом деле никто не видит, что происходит. So therefore we need to take guru, we need to get knowledge of our conditioned state and how we can go back home, back to Godhead. И поэтому каждый должен принять гуру в своем условном состоянии, чтобы понять, как же вернуться обратно в вечную обитель. So you have to perform some austerities. Нужно совершать некоторые аскезы. Human life is meant for austerity. Человеческая жизнь предназначена для аскез. It's not meant for our enjoyment. Оно не предназначено для нашего собственного наслаждения. We like to renounce the austerity and keep the enjoyment. Хотим все-таки отречься от аскез и оставить себе наслаждение. But we should renounce the enjoying spirit. Но мы должны отречься от этого духа, наслаждаться. So then Krishna says, I am the splendor of the sun, which dissipates the darkness of the whole world, comes from me. И потом Кришна говорит, я сияние солнца, которое рассеивает тьму этого мира, это исходит от меня. And the splendor of the moon and the splendor of fire also come from me. И сияние луны, и сияние огня тоже исходит от меня. So we're dependent on Krishna for light. If there is no sun or moon, we have no light. Мы даже зависим от Кришны вот в освещении. Если нет солнца, луны, то нет света. No fire. Prabhupada said you can't do any work, you can't start factories because... Шрила Прабхупада говорил даже, а если нет огня, то вы даже работать не сможете, фабрики не смогут работать. So we are dependent on Krishna just for the light, so we can move around. То есть мы даже зависим от Кришны в получении света, чтобы мы просто даже могли передвигаться. And Krishna also says, I'm also the fire of digestion in all living entities, in the bodies of all living entities. Также Кришна говорит, что я огонь пищеварения в телах всех живых существ. There's a form of the Lord who lives in the stomach. He's as big as the thumb, they say. И есть такая форма Господа, который живет в желудке. Он размером с большой палец. He is called Vaishnavara. Его зовут Вайшванара. Vaishnavarya. He's a digestive. He takes care of the digestion. Он именно ответственен, он заботится об этой системе переваривания. Krishna says, I also become the moon. I am Shashi. Shashi means the moon. Who by his influence, the moon rays, cooling rays of the moon, that influences all the juicy subjis and things like that, and liquidy things. So we can eat these nice juicy things. This is the potency. As Krishna says, I become the moon. I become the potency. So you can eat nice juicy foods. И также Кришна говорит, что я становлюсь луной, вот этой вот потенцией луны, которая снабжает все фрукты, овощи, все растущее вот этой сочностью, чтобы люди потом могли кушать сочные, вкусные фрукты, овощи. So we cannot live without food, especially juicy foods. We'll just dry up if we don't eat juicy fruits. But all that juicy, nice tasting prasadam we're eating. И мы даже не можем жить без этого, мы не можем жить без вкусных фруктов, особенно таких сочных, потому что мы тогда иссохнемся. И это все нам дает такую радость и силу жить. So we have to depend on food for our existence. So that Krishna says, I became the juicy foods. И мы зависим от этого даже для того, чтобы выжить. И Кришна говорит, я становлюсь вот этой вот сочной едой. Now you've got to eat these foods, and then if you don't have any digestive process, you're not going to last long. You're going to die, have starvation.
И теперь Кришна говорит, ну вот вы съели эту сочную еду, и теперь, если у вас нет огня пищеварения, то вы не переварите и будете просто страдать от голода. If the food doesn't get digested, it'll just jam up. Если пища не будет перевариваться, она просто будет там скапливаться, и нехорошо будет. So we're dependent on the food, and then we're dependent on the Vaishnava, the fire of digestion. То To есть, мы- digest the food, we're dependent on Krishna also to digest. то есть и в еде мы зависим от Кришны, и даже в этой способности переваривать еду Вайшванара мы зависим от него. And then there's different airs in the body that function, И еще разные воздушные потоки в теле, которые действуют, that we need. которые тоже нам нужны. 5 kinds of air. 5 воздушных потоков. The yogis use that system, try to understand that system. И йоги пытаются пользоваться этой системой и понять ее. Anyway, Krishna says, I'm those air, those air, said that's me also. So you're dependent, you're moving around and everything is dependent on me, on the airs. И Кришна говорит, что даже вот эти воздушные потоки в теле, это тоже я, и вы даже в этом от меня зависите, чтобы просто даже везде ходить и двигаться. The incoming and the outgoing breath, that is Krishna. Входящий, вдыхаемый воздух, выдыхаемый воздух, это тоже Кришна. If we block off, how long we will last? Если мы закроем себе нос, как долго мы проживем? How long you can hold your breath for? Насколько долго вы можете задержать дыхание? So Krishna becomes the life airs. И поэтому Кришна, он даже становится жизненным воздухом. And so that's materially speaking now. We're completely dependent on Krishna. То есть это вот в материальном смысле Кришна говорит, что мы полностью зависим от него, от Кришны. Now he's talking about the spiritual side. А теперь он we говорит о духовной стороне. How we're dependent on Krishna spiritually. Насколько же мы также сильно зависим от Кришны духовно. And he says, I am situated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. Он говорит, что я пребываю в сердце каждого, и от меня исходит память, знание, забвение. By all the Vedas I am to be known. Цель изучения всех вед — постичь меня. Indeed, I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of the Vedas. Я истинный составитель Веданты и знаток вед. So we must have knowledge in this world. То есть в этом мире у нас должно быть какое-то знание. If we don't know how to live, we don't know what's wrong and what's right, what's proper, what's improper. Если мы не знаем, как жить, что правильно, что неправильно. But Krishna gives you dictations, and this is right, this is wrong. Но Кришна, он говорит, подсказывает, это правильно, а это неправильно. Or direct speaking from Bhagavad Gita, Krishna giving so much knowledge. И непосредственно произнеся Бхагавад Гиту, Кришна дает столько знаний. And then he said, because he knows everything, he knows the Vedanta because he is the compiler of Vedanta. И он говорит, что я все знаю, потому что я составитель Веданты. And he said, because I am the compiler of the Vedanta, I am the knower of Vedanta, therefore I can tell you, Arjuna, the purpose of Vedanta. И так как я составил Веданту, я являюсь знатоком Веданты, поэтому я тебе скажу, Арджуна, в чем смысл Веданты. And then Prabhupada, Krishna, he speaks how there are 2 classes of beings. We just discussed it. The conditioned Brahman and there's the liberated Brahman. И потом Прабхупада и Кришна, они говорят, как вот существуют разные браман. Есть обусловленный браман, освобожденный. And they're a part and parcel of Krishna. The Brahman, Krishna is the power Brahman, we are small Brahman. We are part and parcel of Krishna. It's Krishna's energy, the potency of Brahman. И мы все неотъемлемые частички Кришны, парабрамана. Все частички Кришны. Это его потенция, его энергия. But Krishna says, no, I'm different.
from all those other Brahman. И теперь Кришна говорит, что сам я отличен от этих двух категорий браманов. He says, I also enter as the Parabrahman. Он говорит, что я также появляюсь как парабраман. So what's the difference between the other Brahmanas and the Parabrahman? И в чем же разница между другими категориями брамана и парабраманом? Qualitatively, they're the same. Качество совершенно то же самое. But Krishna says, no, I enter into the I enter into the material worlds and I maintain them. И Кришна говорит, нет, я вхожу во все эти материальные миры, и я поддерживаю их. So we are the same quality as Krishna, but we cannot claim that we can maintain everyone else, or even a few people. И хотя у нас такое же качество нашей души, как у Кришны, но мы не можем сказать, что мы поддерживаем всех или даже нескольких людей. So that's the difference. He can maintain all other living entities. The living entities, they cannot maintain. В этом разница. Он поддерживает все живые существа, но сами живые существа не могут поддерживать. You're struggling to maintain family with 2 or 3 kids. Нам трудно поддержать семью, 2-3 детей. But Krishna is millions and millions of jivas. He is maintaining, Krishna is maintaining. Но у Кришны миллион джив, и он всех поддерживает. So therefore we're completely dependent on Krishna spiritually, materially. И поэтому полностью зависим от Кришны и духовно, и материально. And he said, because I am transcendental beyond both the fallible and the infallible. Кришна говорит, так как я трансцендентен и выше обусловленных и необусловленных. And because I'm the greatest, I'm celebrated in this world and the Vedas as that supreme person. И я величайший, поэтому меня прославляют как самую высшую личность. And whoever knows me as the supreme personality of Godhead without doubting is the knower of everything. И тот, кто непоколебимо уверен в том, что я, Верховная Личность Бога, познал все. And he engages himself in full devotional service unto me. И такой человек целиком посвящает себя преданному служению мне. So Krishna is explaining the purpose of life is to understand him. И Кришна объясняет, что смысл жизни — это понять его. And engage in his service. И заняться служением ему. This is the most confidential part of the Vedic scriptures. Я открыл себе самую сокровенную часть Вед. O sinless one, and it is now disclosed by me. О безгрешный, и теперь я открыл это тебе. Whoever understands this will become wise, and his endeavors will know perfection. Тот, кто сумеет постичь ее смысл, обретет мудрость, и его труды приведут его к совершенству. So that's the greatness of Krishna. И вот таково величие Кришны. We're completely dependent on him Мы полностью от него зависим. for our material existence and for our spiritual existence. Даже в своем материальном существовании или в духовном. So that same personality of Godhead appears here occasionally and performs these pastimes. Это самая Верховная Личность Бога иногда приходит сюда и проводит свои игры. And he shows that you don't have to speculate on what is God or if there's God. И он показывает, что не надо выдумывать ничего, не надо спекулировать, кто Бог и вообще есть ли Бог. Krishna comes and shows us. Кришна, он сам приходит и показывает. Here I am, here are my activities. Вот я здесь, вот этим я занимаюсь. Here is my Vrindavan, my Govardhan, my Jamuna.
Вот мой Вриндаван, мой Говардан, моя Ямуна. all the gopis and gopas and my friends. Все мои друзья, гопи, гопы. Krishna expands himself to billions of gopis to perform the Maharas Leela. И Кришна, он сделал экспансию и стал миллионами Кришн для миллионов гопи, чтобы танцевать танец раса. Krishna lives up mountain for 7 days on his little finger. И на маленьком мизинчике Кришна держал эту огромную гору Говардан 7 дней. During the battle of Kurukshetra, Krishna shows Arjuna Vishwarup, the universal form. На поле битвы Курукшетры Кришна показал Арджуне Вишварупу, вселенскую форму. Krishna lives in Dwarka with 16,108 queens and 16,108 palaces. И Кришна жил в Двараке с 16 108 женами, царицами в 16 108 дворцах. So actually from his very birth, Krishna appeared, he had curling hair, he had ornaments on his body. И с самого рождения Кришна показывает, когда родился, у него были уже такие прекрасные, красивые, вьющиеся волосы, все украшения на руках, браслеты. So nobody is ever equal Krishna Никто даже не равен Кришне. in the history of human society. И не будет равен в истории человеческого общества. So Krishna comes and shows us, here I am, here's my flute, here's my peacock feather, here's my tribangi. You don't have to speculate anymore. И Кришна приходит и показывает, вот, у меня есть павлинье перо, у меня есть флейта, я стою в позе трибанги, не надо ничего выдумывать. Okay, Sarvadhanam Parijajama becomes, surrender to me, we can't do that, Krishna. Okay, I've come in the incarnation of Mahaprabhu. You don't have to surrender, you just chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. И он говорит, Сарва Дарма Паридьяджа, предайтесь мне. Ну, Кришна, мы не можем предаться. Хорошо, я приду как Махапрабху, ничего не буду требовать, просто давайте повторять Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна. Hare Ram, Ram, Ram. So nobody is equal Krishna in the history of the world, in his activity. Никто не может сравниться с Кришной в истории всего мира. Нет такого сравнения с его деятельностью. That's his kindness. И в этом его великодушие. Otherwise, material world is like a prison house. А иначе материальный мир — это просто тюрьма. Who wants to go to the prison house even to see people? Да, кто хочет пойти, сходить в тюрьму, даже вот навестить кого-то? But Krishna comes Но Кришна приходит, and he gives us so much information. и он столько много нам дает знания. Why you are rotting in this material world? Он говорит, почему вы гниете в этом материальном мире? Revive your Krishna consciousness. Come back home, back to Godhead. Возродите свое сознание Кришны, вернитесь обратно домой к Богу. So it's like the Prabhupada said, like the father, he has his relationship with his son. If the son leaves home, the father will always be thinking about the child. And if when they come back, it's not he will be hostile. Why did you leave? But no, he'll embrace them. He wants them to come back. И как Шрила Прабхупада говорил, это как отец с сыном. Иногда сын уходит из дома, и отец, он все время его помнит, и все время хочет, чтобы сын вернулся. И когда сын возвращается, он не начинает его ругать, почему-то ты ушел. Он сразу его обнимает и хочет, чтобы он остался. Especially his devotees, we see how he protected Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. И особенно, как добр Кришна к своим преданным, как мы видим, как он защищал Арджуна на поле битвы Курукшетры. In fact, at the end of the battle of Kurukshetra, В конце битвы на Курукшетре then Krishna told to Arjuna, jump down from the chariot. Hurry up, quickly jump down. Кришна закричал Арджуна, спрыгивай с колесницы быстро. He said, what for? He said, just jump down. Арджуна говорит, так зачем? Так давай скорее спрыгивай. So they jumped off the chariot, Он спрыгнул с колесницы, and immediately the chariot boom, и немедленно колесница просто взорвалась burst into flames. и сгорела просто в огне. Because Krishna said, there were so many astras, they were throwing different astras that were infallible. So Krishna held all those off, И those dangerous.
столько много непобедимого оружия вонзалось в эту колесницу, которое должно было сработать. И Кришна просто сдерживал натиск этого времени. But he was supposed to be killed so many times, but Krishna held all that off. But now it's time for the astras can complete their target. И Кришна просто это все сдерживал, потому что столько много раз уже эти астры должны были убить Арджуну, но Кришна сдерживал это время. И в этот момент эти астры должны были сработать, и они просто все взорвались. And then we see how Krishna is protecting Arjuna. Bhishma Dev said, I'm going to kill those 5 brothers. И мы помним, как Кришна так защитил Арджуну. Бхишмадева сказал, я убью этих 5 братьев. Otherwise, Krishna will have to take up a weapon. Otherwise, I'm going to kill his friend Arjuna tomorrow. Завтра я убью твоего друга Арджуну, Кришна, только если ты возьмешься за оружие. So Bhishma, he was fighting so ferociously. И на этот день Бхишма сражался так яростно, That Arjuna was in big trouble. что Арджуна попал в большую проблему. Even Krishna was by his side. Несмотря на то, что Кришна рядом с ним был. But he was such a dexterous fighter. Но в этот момент Бхишма, он просто стал таким яростным соперником. That Arjuna was on point of being killed by Bhishma. Уже в какой-то момент выглядело так, что сейчас Бхишма убьет Арджуну. But Krishna couldn't tolerate that. My friend Arjuna is going to be killed at the next moment. И Кришна, он не мог этого вытерпеть, что мой друг Арджуна его сейчас убьет. So Krishna jumped off the chariot and picked up a broken chariot wheel or something, and he, Bhishma, I'm going to kill you. Rushing towards Bhishma to kill him. Кришна, он просто спрыгнул с колесницы, схватил какое-то колесо от колесницы и бросился на Бхишму разъяренный и закричал: «Бхишма, я тебя убью!» And Bhishma, here comes the love of my life in the form of death. И Бхишма сложил руки, говорит: «О, любовь моей жизни приближается ко мне в форме смерти». He's rushing, just like a lion rushes to kill an elephant. Он приближается ко мне, как лев, который бежит, чтобы убить слона. And he's so much. His eyes are only fixed on Bhishma, how it killed Bhishma. His chadar is falling down. He fell away. He didn't even notice it. He was so intent. I'm just going to kill that Bhishma. И Кришна так сконцентрировался своим взглядом на Бхишме, он просто думал: сейчас я убью этого Бхишму. Он даже не заметил, как с него чадар слетел. So at that time the conch blew. Yes, the sun had just set, so И the как раз fighting finished for the day. So. в этот момент затрубили раковины, солнце садилось, и на этот день битва была закончена. So to keep Bhishma's promise intact, Bhishma, Krishna's devotee, great devotee, to keep his promise intact. И He просто, took up a weapon which he had promised not to do. просто чтобы выполнить обещание Бхишмы, Бхишма тоже был его преданным. Он обещал, что он не будет брать оружие и сражаться, но ради него он взял. Some people say, why he tell lies? Некоторые говорят, почему он обманывает. In Krishna we see so many contradictions. В Кришне можно найти столько много противоречий. Sometimes he runs away from the battlefield. Иногда вообще он убегает с поля боя. And sometimes he's called immoral, the way he acts. Иногда его называют аморальным, потому что он ведет себя странным образом. But Krishna said, actually, I don't mind you calling me these different names. И Кришна говорит: а мне, в принципе, все равно, что они меня называют этими разными именами. But let this one name remain, Но пусть вот одно имя за мной that I закрепится. should be known as Bhaktavatsala. Пусть меня все знают как Бхакта Ватсала. I very dear and protect my devotees. Потому что мне очень дороги, и я всегда буду защищать своих преданных. You can call me immoral or whatever you like, but
let Bhakta-Vatsala be my known. Ну, пусть они меня называют аморальным или как они там, как им заблагорассудится, но пусть и знают, что я Бхакта-Ватсала. So this is Krishna's loving dealings. So he shows us all these pastimes he has, so we can take instruction from Krishna's Bhagavad Gita. И вот таковы любовные отношения Кришны. Он показывает, как сладки его любовные отношения, и вот эти наставления мы можем получить из Бхагавад Гиты. So we can talk about Krishna, hear about Krishna, serve Krishna. И поэтому он поведал Бхагавад Гита, чтобы мы могли говорить о Кришне, обсуждать, читать. He gives us an opportunity by performing these pastimes. It's an opportunity to later on we can discuss these pastimes. Он дает нам такую возможность, просто проводя свои игры, чтобы позже у нас была возможность обсуждать его игры, помнить о его играх. So this is today's Gita-Джаянти, the appearance day of the battle. Battle took place today. И сегодня Гита-Джаянти, сегодня также сражение произошло. So sometimes the author of a book, he writes the conclusion, the Siddhanta, at the very end he reveals. И иногда автор книги какой-то, он пишет заключение, самый последний, важный смысл своей книги в самом конце. So in the 18th chapter, the last chapter of Bhagavad Gita, В 18-й последней главе Бхагавад Гиты, in the last paragraph, в последнем параграфе, last sentence, последней строчке, the very last thing Prabhupada says, самое последнее, то, что говорит Шрила Прабхупада, and he talks about how the living entities, он говорит о том, как живое существо, they are the marginal energy of the Lord. оно пограничная энергия Господа, относится к пограничной энергии Господа. They have a tendency, they can be either in contact with spirit or with matter. То есть у него, у живого существа, есть склонность, или оно попадает под влияние материи или духовной энергии. But the living entity himself is spirit. He belongs to the spiritual energy. Но на самом деле духовное существо, оно духовно, оно принадлежит к высшей духовной энергии. And he has a particle of independence. Ну, у него есть частичка независимости. And by proper use of that independence, И правильно используя предоставленную ему независимость, he can come under the direct order of Krishna. живое существо соглашается действовать под непосредственным руководством Кришны. Last sentence. Последнее предложение. He attains his normal condition in the pleasure-giving potency. Так оно достигает естественного для него состояния, Pleasure-giving potency means haladini potency. попадая в сферу энергии, дарующей наслаждение. So we attain our normal condition. Духовное состояние значит энергия хладения Господа, и мы попадаем в нормальное для себя положение. In other words, Prabhupada's Gita is the last sentence. He's showing the purpose of the Gita is to take us out of this material world into the spiritual realm, and in the normal condition in the haladini potency. Krishna's haladini is Radharani's potency. The pleasure-giving potency. Bengali it says haladini, here it's English. That's where Prabhupada's taking us. He wants to take us from his place and put us in Golok with Krishna to join the pleasure-giving potency or the different pastimes in relationship. И здесь в самом конце, в самом последнем комментарии, в самом последнем предложении Шрила Прабхупады, вот он дает этот смысл. Он говорит, что Кришна хочет вырвать из нас из этого материального мира и вернуть нас в духовный мир под влияние этой дарующей наслаждение духовной энергии хладини. What a friend. Каков друг? Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Bhagavad Gita as it is ki Jai. Jai.
Shri Prabhupada ki jai, Jai. Shambheda Bhaktivinoda ki Jai. jai, Nitai Gaur Premanandi. Хари Хари. Hare Krishna. Thank you. Харе Кришна. Его Милость Джананивас прабху ки Hi. джай. Вопросы? Double. Thank you. Just Next. we will have kirtan and then prasad. Okay.